Bienvenidos a Mont del Misterio, al viaje al corazón de la oscuridad, donde cada sombra oculta una verdad y cada silencio grita una pista. Hoy no vamos a resolver un solo crimen, vamos a desentrañar el arte del engaño, la ciencia de la deducción, y la adrenalina de una carrera contra el reloj. Así que afila tu ingenio y prepara tu lupa, porque estás a punto de entrar en la mente de un detective. Imagina la escena, una mansión antigua, aislada por una tormenta implacable. Adentro un cuerpo yace sin vida, la puerta está cerrada por dentro, las ventanas intactas. Un círculo de sospechosos, cada uno con una sonrisa ensayada y en secreto enterrado. El detective liga, no con una pistola humante, sino con su arma más letal, la observación. Lo primero que aprende en buen investigador es que la gente miente. Mienten con palabras, con gestos, con lo que dicen y, sobre todo, con lo que callan. El truco no es atrapar la mentira, sino entender por qué mienten. Es por culpa, por miedo, o para proteger a alguien más? En desvio de la narrada, un ligero temblor en la voz, una pausa demasiado larga. Son fisuras en la fachada de una mentira perfecta. Consideremos el caso del joyero fantasma. Durante meses, las calles fuertes más seguras de la ciudad eran vaciadas sin dejar rastro, en una huelga en una cámara de seguridad activada. La policía estaba desconcertada. La prensa lo bautizó como un espectro. Pero nuestro detective, llamémoslo agente Valdez, notó algo que todos habían pasado por alto. No era lo que el ladrón se lavaba, sino lo que dejaba atrás, en cada escena, un diminuto pétalo de una flor exótica, casi imperceptible. La policía lo desestimó como una coincidencia. Pero para Valdez, no existen las coincidencias. Inició una investigación botánica que lo llevó a un invernadero exclusivo, las afueras de la ciudad, propiedad de un discreto filántropo conocido por su amor a las orquídeas raras y sus problemas de dudas. La mentira perfecta del filántropo se desmoronó, no por una confesión, sino por su propia vanidad. Quería dejar una firma, una marca de su genio. Y es a few superstition, esto nos lleva a la segunda regla del detective. Cada detalle importa. Un libro fuera de lugar en una estantería, una taza de café todavía tibia, el olor a perfume en una habitación donde nadie debería haber estado. El escenario de un crimen es un lienzo pintado por el criminal. Cada pincelada, intencionada o no, cuenta una parte de la historia. El trabajo del detective es leer esa historia al revés. Recuerdo el caso del testamento inesperado. Un millonario muere en su cama, aparentemente por causas naturales. Su familia respira aliviada, esperando la herencia. Pero en la lectura del testamento, se revela que dejó toda su fortuna a su enfermera. Al cabo se desata, la familia acusa a la enfermera de asesinato. Pero no hay pruebas, la detective a cargo, la inspectora Rios, regresó a la mansión no para buscar veneno, sino para sentir el ambiente. Camino por las habitaciones, observa las fotografías, leo las cartas, y entonces lo vio. En el estudio del difunto, había una colección de plumas estilográficas, todas perfectamente alineadas, excepto una. Estaba ligeramente torcida, dentro de esa pluma encontró un microfilm. No contenía un segundo testamento, sino el diario del millonario. En él, describía el maltrato y la codicia de su familiar, y como la bondad de su enfermera le había devuelto la alegría en sus últimos días. Cambió el testamento por amor, no por coacción. Rios no resolvió un asesinato, sino que desveló una triste verdad familiar. La pista no era en armor, sino en gesto de orden alterado.
Why aqui entra el factor más emocionante, al tiempo, al reloj nunca se detiene. Mientras el detective une las piezas, el asesino podría estar planeando su próximo movimiento, distrayendo pruebas o desapareciendo para siempre. Esta prisión es lo que separa a los buenos de los legendarios. Piensa en el asesino del calendario, un criminal que atacaba solo en fechas específicas, dando una página de calendario como tarjeta de visita. La policía sabía cuándo ocurriría el próximo crimen, pero no donde en I contra quien tenían un plazo, una cuenta regresiva mortal. El detective asignado, un veterano a punto de retirarse, se dio cuenta de que las fechas no eran aleatorias. Correspondían a fechas de juicios perdidos por un fiscal específico y otras. El asesino no buscaba víctimas al azar, buscaba venganza contra el sistema judicial que, según le había fallado. El reloj corría, pero al entender el porqué, el detective pudo predecir el quién, y el donde justo a tiempo, atrapando al culpable momentos antes de que reclamara a su última víctima. La mente del criminal es un laberinto, a veces, la clave para navegarlo no es la lógica, sino la empatía, entender la motivación. Es codicia, venganza, celos, o simple locura? Al detective deep, por un momento, pensar como el criminal, caminar en sus zapatos, sentir su rabia o su desesperación, es un lugar oscuro y peligroso, y muchos investigadores se pierden en ese abismo. Pero es un riesgo necesario, como en el famoso enigma de la habitación salada, donde la víctima aparece apuñalada en un búnker cerrado desde dentro, sin ventanas y con la única puerta bloqueada por un pesado mueble. Suicidio, concluye la policía, imposible, dice el detective, ¿por qué? Porque la víctima tenía un miedo atrás a los espacios cerrados. Jamás se habría encerrado voluntariamente. Es a simple pieza de psicología humana rebrio el caso. El detective buscó rutas de escape imposibles, conductos de ventilación, paredes falsas, túneles ocultos. Y encontró disimulado detrás de una estantería, que conduce a la casa del vecino, el socio de negocios de la víctima. El socio lo había engañado para que entrara, lo asesino y luego celó la salida desde su lado, creando la ilusión de un suicidio imposible. La tecnología moderna ha cambiado el juego, por supuesto. ADN, análisis de fibra, rastreo digital. Son herramientas increíblemente poderosas. Pero nunca reemplazaron la intuición humana, la capacidad de leer a una persona, de notar el detalle que no encaja en el rompecabezas digital. Una base de datos te puede dar un nombre, pero no te puede decir si es nombre tiene el corazón roto o el alma consumida por el odio. Al final, ser un detective es ser un contador de historias. Es tomar un evento caótico, violento y sin sentido, y darle un principio, un nudo y un desenlace. Es restaurar el orden en un mundo de caos, encontrar la verdad en un mar de mentiras y, sobre todo, dar voz a las víctimas que no pueden hablar. Cada caso resuelto es un capítulo cerrado, una historia que finalmente tiene sentido. La próxima vez que ves una película de detectives o lees una novela de misterio, no te fijes solo en la persecución de coches o el tiroteo final. Fíjate en los momentos de silencio, en la mirada del detective mientras escanea una habitación, en la pregunta aparentemente trivial que le hace a un sospechoso. Porque es ahí en esos pequeños detalles donde se esconde la verdad. Y la verdad, como bien sabemos, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las sombras. Si te apasiona el misterio tanto como a mí, asegúrate de suscribirte,
Why activar las notifications? Tenemos muchas más enigmas que resolver juntos. Hasta la próxima. Why manten los ojos bien abiertos?